Screen is visible. Yes, sir. Okay. So up till now, we have started our journey with the basic of Verilog, right? Then some of the reserved keywords in Verilog. Okay. Then we have studied the different lexical elements. Then data type representation. That means how you can represent binary data, uh, hexadecimal, decimal, octal. So all that format we have discussed. Then we have discussed about the structure and hierarchy of the Verilog program. That means if you have 2 3 modules, then which module first you write, right? Or which module first to consider. That means which is the top module, which is the inner module, which is the sub inner module. So that part we have discussed. That is the hierarchy. That means for writing a Verilog code for any complex digital design, it is not the case that you have just one module. No, you have top module, then again you have many sub modules. So which you should consider first, which you should consider second. So that comes under the structures and hierarchy part. Okay. Then we have discussed about the operators. Again, we have discussed some 7 classes or 6 classes, as like we have discussed in VHDL. So different operators we are using in Verilog also. Its precedence is again same as in VHDL, from top to bottom. That means from lowest to highest. That is the fixed precedence. Okay. Then we have discussed about some assignment operators, concurrent operators, block statement, always block, initial block. So that part we have discussed in assignment. Then we have discussed about the control statements, different conditional loops that we can use in Verilog. For example, if else, when statement, case statement, for loop we can use, right? While loop we have discussed. These are the different loops that we can use in Verilog. Okay. Now today, that means this is the what we have covered up till now. This is the just brief summary of the points that we have already discussed in the previous lectures. Okay. Today we are going to discuss about the task and functions that we can use in Verilog, right? So all of you know, while discussing the VHDL, we have discussed about the functions and procedures, right? Because to call some subroutines or to call some subprograms, we always require some commands, right? So that we can call that subroutine or functions very frequently. Every time we need not write a code for that, right? If suppose some part of the code that you what you can say always require, right? So in that case, you uh, require the frequent use of that code. In that case, simply you can write it as a sub program. Either means the sub program has again 2 types, functions and procedures. So that depending upon what kind of sub program you are writing and where you are using, so you can call that sub program or that subroutine, right, either by using some function call or by using some procedure call. In case of VHDL we are talking, right? Similarly, in case of Verilog also, we do require some subroutines or we do require some subprograms. So how to call that subprograms or subroutine in case of Verilog? So the method is either you can use the task or you can use the functions, right? So the same what we can say, the commands, that means this task and functions we have already studied in C language, right? So with the same context, right, in Verilog also, the task and function serves the same purpose, right, as subroutines doing C language, right? C language मध्ये तुम्ही सबरूटीन शिकलेला आहात. ते कशासाठी तुम्ही वापरता सबरूटीन? एखादा जो प्रोग्राम आहे किंवा एखादा जो सब प्रोग्राम आहे तो कॉल करण्यासाठी किंवा तो सारखा तुम्हाला लागणार असेल तर तुम्ही काय करता? you are writing that subroutine and just in your main program you are calling that subroutine. बरोबर का नाही?
एक सब रुटीन लिहिलेलं असतं, तुम्ही ती सब रुटीनची कमांड दिली की काय होतं, तुमचं एक्झिक्युशन थांबतं. तो जो करंट ऍड्रेस लोकेशन आहे ते स्टॅकवर सेव्ह होतं. तुमचा जो व्हॉट वी कॅन से प्रोग्राम हेडर जो आहे तो सब रुटीन ऍड्रेसला जातो, ते सब रुटीन एक्झिक्यूट होतं. बरोबर आहे. ते सब रुटीन एक्झिक्यूट झाल्यावर परत काय होतं, तुमच्या प्रोग्राम हेडरवर तो जो स्टॅक ऍड्रेस म्हणजे ज्या लाईन पासून तुम्हाला कंटिन्यू करायचा आहे तो ऍड्रेस तिथं स्टोर असतो. तो ऍड्रेस परत रिलोड होतो अँड अगेन इट विल स्टार्ट एक्झिक्युटिंग युअर मेन प्रोग्राम. बरोबर आहे का नाही? असंच होतं ना सब रुटीन एक्झिक्युशन सी लँग्वेज मध्ये. सब रुटीन कॉल आला की पहिले काय होतं, करंट एक्झिक्युशन स्टॉप होतं, +1 नेक्स्ट ऍड्रेस स्टोर होतो. द what we can say the execution pointer or execution cursor will go to the subroutine. It will execute that subroutine. बरोबर आहे का नाही? कुठल्या तरी ऍड्रेसला तुम्ही ते सबरुटीन लिहिलेलं असतं, ते सबरुटीन प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो, परत इट विल रिझ्यूम बॅक टू द मेन प्रोग्राम अँड इट विल अगेन कंटिन्यू विथ द फर्दर एक्झिक्युशन. दिस इज द वे that you have executing the subroutines in C language. The same purpose or the same thing in case of Verilog, this task and functions will serve. Right? The same purpose. That means this task and functions are normally what we can say, you can say it is a kinds of sub-program calling commands. Right? As in VHDL, we are using the functions and procedures. तसं आपण व्हेरिलॉग मध्ये टास्क आणि फंक्शन वापरतो. कशासाठी? एखादा सब प्रोग्राम किंवा सब रुटीन कॉल करून ते एक्झिक्यूट करण्यासाठी, किंवा ते सब रुटीन तुम्हाला किंवा तो सब प्रोग्राम कॉल करण्यासाठी तुम्ही टास्क किंवा फंक्शन वापरता व्हेरिलॉग मध्ये. बरोबर आहे. हेच आपण व्हीएचडीएल मध्ये काय वापरतो, फंक्शन किंवा प्रोसिजर. तसं व्हेरिलॉग मध्ये काय वापरतात, टास्क किंवा फंक्शन्स टू कॉल सम सब प्रोग्राम or you can say subroutine, no problem. Right? Now we will discuss what is the actual difference between this task and function. आपण फंक्शन आणि प्रोसिजर मध्ये डिफरन्स पाहिलाय का नाही व्हीएचडीएल मध्ये, तसं टास्क आणि फंक्शन मध्ये पण काहीतरी डिफरन्स आहे. तो काय आहे ते आता आपण बघणार आहोत. सो द टास्क डिक्लेअर विथ द टास्क अँड एंड टास्क. बरोबर आहे. म्हणजे ह्याचं कमांड कशी असते, यू हॅव टू सिम्पली राईट द टास्क, then some expression, and when you have completed that task you have to write the end task command. Similarly, if you are calling a function or if you are using function to call some sub program, you should write function and then end function. बरोबर आहे. या कमांड्स आहेत ते कॉल करण्यासाठी. सेम थिंग in case of task, you may have 0 arguments or more argument of type input, output or in output. Right? टास्क मध्ये आर्ग्युमेंट नसू पण शकतं, किंवा एक असू शकतं, किंवा एकापेक्षा जास्त पण असू शकतं. and that to be of input, output and in output. That means in out means bidirectional. What about function? In case of function, it must have at least one input. राईट? सेम आपण व्हीएचडीएल मध्ये पण शिकलोय. इनपुटला यू मस्ट हॅव ऍटलिस्ट वन आर्ग्युमेंट. राईट? यू मस्ट हॅव ऍटलिस्ट वन आर्ग्युमेंट. दॅट मीन्स टास्क इज मच सिमिलर टू द प्रोसिजर इन व्हीएचडीएल. फंक्शन इज सेम. इन केस ऑफ व्हेरिलॉग अँड व्हीएचडीएल, इट्स सिग्निफिकन्स इज सेम. राईट? इन केस ऑफ टास्क, नेक्स्ट डिफरन्स इज इट डोंट रिटर्न विथ अ व्हॅल्यू, can pass value through output and in out arguments. Right? That means in case of task, it is not necessary that it should return some value, or it can pass values through output and in out arguments. In case of function, it always return a single value. Right? In case of function, it always return a single value that may not or that cannot have output or इन आउट आर्ग्युमेंट्स. बरोबर आहे. म्हणजे टास्क मध्ये ती व्हॅल्यू रिटर्न करणारी नाही. इट इज नॉट मॅन्डेटरी फॉर द टास्क टू रिटर्न सम व्हॅल्यू, बट फॉर फंक्शन इट इज मॅन्डेटरी टू रिटर्न सम व्हॅल्यू, ऍटलीस्ट सिंगल व्हॅल्यू. अँड इट कॅन पास, इन केस ऑफ टास्क, इट कॅन पास द व्हॅल्यू थ्रू आउटपुट अँड इन आउट आर्ग्युमेंट्स. दॅट मीन्स यू कॅन पास दॅट व्हॅल्यू टू सम आउटपुट command or some bidirectional arguments.
right? But in case of function, you cannot have that output or in-out arguments. No, it will just simply return your value. That's it. Function will get ends. म्हणजे फंक्शन्स हे कशासाठी वापरतात? फिक्स्ड प्रोग्रामसाठी, की त्यातनं फक्त तुम्हाला एखादं आर्ग्युमेंट किंवा what you can say you will get some return value, but you cannot pass that value further. But in case of task, it is not what we can say necessarily return value. Task value return karat nahi, but you can pass that value to some output or in out arguments. म्हणजे टास्क मध्ये तुम्हाला व्हॅल्यू रिटर्न होत नाही, पण ती जे काही टास्क एक्झिक्युशनचं जे आउटपुट आहे ते तुम्ही फर्दर प्रोग्राम मध्ये एखाद्या आउटपुटला किंवा बायडायरेक्शनल आउटपुटला, बायडायरेक्शनल व्हेरिएबलला ते पास करू शकता टास्क मध्ये. पण फंक्शन मध्ये you will get output from function or you will get some return value from function, but you cannot pass or you cannot transfer that return value to some output or in-out argument in case of function, right? So this is the major difference between the task and function, right? So here you can have a look on the example. So first we have defined the module, right? So that is the module we have defined, that is the top module. Then we have defined the input, output. We are using the always block, right? Always at the rate A1 and A2. That means what? Either A1 or A2. Any of the one thing will change, that block will get executed. Begin. So that B1 is equal to out, right? A1 comma A2. This is the function calling. And the following out task A1, A2, B2, it's a task calling. That means how you can call a function by using some what we can say non-blocking expression. That equal to sign is a kind of non-blocking expression. So B1 is equal to out A1, A2. That's the function calling. Following thing is the task calling, right? Then end, then function you have defined, that is the function declaration. How you can define the function? So same thing, function, then some statement, right? And you can see here it's a end function. बरोबर आहे? म्हणजे तुम्ही फंक्शन सुरू केलं की ते संपवायला पाहिजे, right? You can see here we have started the function, here we have ended the function, right? Similarly, this is the task declaration, right? This is the task declaration. So task, here we have started the task, okay, input output, then end task, begin. This is the statement. This is the sequential statements that you have written under that task. Okay, if else statement we have used here. So it's a function calling, it's a task calling, it's a function declaration, it's a task declaration, right? So you can either use function or you can either use task to call some subroutine or sub program in Verilog, right? In the same context, you can use function or procedure to call some subprogram in case of VHDL. बरोबर आहे? म्हणजे एवढं लक्षात ठेवा, VHDL मध्ये फंक्शन आणि प्रोसिजर वापरतात, व्हेरिलॉग मध्ये फंक्शन आणि टास्क वापरतात. एवढं लक्षात ठेवा, राईट? दोन्हीत फरक काय? दॅट वी ऑलरेडी डिस्कस. समजलंय का सगळ्यांना? ऑल ऑफ यू क्लिअर? Yes, sir. Okay. Now, as we don't have to pass the return value of function to some further program, functions are always simpler to use. बरोबर आहे? Functions are always simpler to use. But if you want if you want to modify some multiple value, or if you want to pass the function value, right, to some further, then function is not working there, then you have to use task only. बरोबर आहे? म्हणजे टास्क व्हॅल्यू रिटर्न करत नाही, पण टास्कचं जे आउटपुट आहे ते तुम्हाला जर का पुढे कुठे पास करायचं असेल तर तुम्हाला टास्कच वापरावं लागणार. फंक्शनचा तुम्ही व्हॅल्यू पास करू शकत नाही. फंक्शन विल जस्ट सिम्पली रिटर्न यू द व्हॅल्यू, but that value you cannot pass to the further program. This is a drawback of function. But functions are very simple to call. Karan, once it will get executed, it will return you the value. That's it. Function job is over.
कारण तिथे पुढे कोणाला ते पास करायचे नाही. पण टास्कचं तसं नाही. टास्क मध्ये काय होणार, ती व्हॅल्यू रिटर्न करणार नाही, बट यू कॅन पास द टास्क आउटपुट और व्हॉट एव्हर द टास्क रिझल्ट or that same task to some output or bidirectional in out. जर का तुम्हाला लागत असेल तर that means that depending upon your application. But if you compare, functions are much simpler to implement, right? If you compare, functions are much simpler to implement. Okay, so you can say function can call another function. Okay, task can call another function or task. म्हणजे फंक्शन फक्त दुसरं फंक्शन कॉल करू शकतं, पण टास्क जो आहे तो फंक्शन पण कॉल करू शकतो किंवा दुसरा टास्क पण कॉल करू शकतो. इन केस ऑफ फंक्शन इट कॅन मॉडिफाय ओनली वन व्हॅल्यू, कारण आपल्याला रिटर्न व्हॅल्यू पण एकच होती फंक्शनमुळे. सो इट कॅन मॉडिफाय ओनली वन व्हॅल्यू. बट इन केस ऑफ टास्क इट कॅन मॉडिफाय मल्टिपल व्हॅल्यूज. इट कॅन मॉडिफाय मल्टिपल व्हॅल्यूज. का? कारण तुम्ही टास्क पास करू शकता टू सम आउटपुट और सम बायडायरेक्शनल arguments. You can pass that task. So multiple values it is possible to modify with a single task. But in case of function, it will modify only one value, and that is what you are getting as a return argument. That is the only thing. So functions are simpler, but tasks are more useful. का? कारण टास्क फंक्शन पण कॉल करू शकतो किंवा टास्क पण कॉल करू शकतो. बट इन केस ऑफ फंक्शन it can call only another function. Function is not able to call the task, right? So this is a basic difference between the task and function, and why we are using that, to call some subprogram or subroutine. समजलंय का सगळ्यांना? समजलं आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. Okay, now the last part of this unit number 3, right? So that we have discussed, and that is the test bench, Verilog test bench. Okay, so how to write Verilog test bench? Simply we will discuss the basic of writing the Verilog test bench and with one example, and we will end with this unit. Okay, so today we will stop here. In next lecture we will discuss the last point of this unit, that is Verilog test bench, and we will conclude this unit. Okay, in next lecture. Up till now, if you have any queries, if you haven't understood any point, so you can ask me right now. I will repeat it for you. समजलंय का सगळ्यांना? समजलंय? Awesome. Okay, fine. We will stop here.